song that we sing Песня, которую мы пели before we speak is so wonderful. До того, как мы начнем говорить, она очень прекрасна. It's describing the whole spiritual world. Она описывает весь духовный мир. Radha and Krishna and the spiritual world engage in their pastimes. Рада, Кришна, духовный мир, их игры там. Who are the real enjoyers? Они настоящие наслаждающиеся. In this world, men and women are trying to enjoy each other. В этом мире мужчины и женщины пытаются наслаждать друг друга. But it's just a perverted reflection of that real divine love between Radha and Krishna. Но это просто искаженное отражение истинной любви Радхи и Кришны. And it's said in the Srimad Bhagavatam that whatever we try to enjoy in this world, that very thing that we're trying to enjoy will be the cause of suffering. И в Шримад Бхагаватам упоминается, что в этом мире то, чем мы пытаемся наслаждаться, будет именно эта вещь станет причиной наших страданий. So everyone is here trying to enjoy their material senses, but the result is that very thing they're trying to enjoy becomes a cause of suffering. И здесь все пытаются наслаждать свои материальные вещи, но та вещь, которой мы пытаемся наслаждаться, становится причиной наших страданий. So the real goal of life is to try to give pleasure to Radha and Krishna. И настоящей целью жизни является постараться подарить наслаждение Радхи и Кришне. Then we experience inner happiness. Тогда мы испытаем настоящее счастье. And then Bhaktivinoda Thakur, he goes on to say how Krishna is the lover of the gopis and he lifted Govardhan hill. И в этом положении Бхактивinoda Тхакур говорит, что Кришна является возлюбленным гопи, и он поднял холм Говардхана. Krishna is so attractive. Кришна так привлекательна. Everyone is attracted to Krishna. Все привлечены Кришной. And therefore he has so many gopis. И поэтому существует так много гопи. And in Vrindavan everyone is attracted to Krishna. А во Вриндаване каждый привязан к Кришне. The cows are attracted to Krishna. Коровы привлечены Кришной. The cowherd boys. Мальчики-пастушки. All the mothers and fathers of the other children, they're all attracted to Krishna. Все матери и отцы других детей, все они привлечены. And Krishna is so great that he can satisfy everybody. И Кришна так велик, что он может удовлетворить каждого. In this world, because we're conditioned souls, we can't even satisfy one person. В этом мире мы, как обусловленные души, мы не можем удовлетворить даже одну личность. And therefore there's so much divorce. И поэтому есть так много разводов. Dissatisfaction. Разочарование. Disappointment. Неудовлетворенность. But if we give our life to Krishna, if we surrender to Krishna, we'll never be disappointed. Но если мы посвятим свою жизнь Кришне, в нашей жизни никогда не будет разочарования. And then he's the son of Mother Yasoda and Nanda Maharaj, and he gives delight to all the residents of Vrindavan. И вот сын мамы Ишоды и Нанда Махараджа, он заботится обо всех жителях Вриндавана. And then he's roaming the banks of the Jamuna River. И он ходит по берегам Ямуны. So this song, Prabhupada said this song, it gives a description of the entire spiritual world. И Шрила Прабхупада говорит, что в этой песне есть полное описание духовного мира. Sometimes Prabhupada will be chanting this Jai Radha Madhava, and he would go into ecstasy. Иногда Шрила Прабхупада, повторяя этот баджан, Джай Рада Мадхава, приходил в экстаз. Because he's a resident of Vrindavan. Потому что он житель Вриндавана. So when we distribute books, we're giving people a ticket to the spiritual world, to Goloka Vrindavan. И мы распространяем книги, даем людям билет в духовный мир на Голоку Вриндавана. Very inexpensive ticket. Очень недорогой билет. Very cheap. Очень дешевый. Goloka Vrindavan is very far away. Голока Вриндавана очень далеко. But for 100 rubles,
Но за 100 рублей you get a ticket to the spiritual world. вы можете приобрести билет в духовный мир. Lord Chaitanya has come and He slashed the prices. Господь Чайтанья пришел и обрушил цены. Special discount. Специальные скидки. So we have to let people know about where they come from, the spiritual world. И мы должны позволить людям узнать, откуда они пришли из духовного мира. In illusion, they're thinking, this is it. You know, you die and this is it. В иллюзии они думают, ну умрем, ну вот и все. So they're an illusion. Это иллюзия. So we have to give them this knowledge. Но мы должны дать им это знание. Very valuable knowledge. Очень ценное знание. In the Bhagavad Gita, Krishna, he says, Nahi jnanena sadrasam pavitram ihavidhi tatsvayam yogasam sada kalyamani vindati. There is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. В Бхагавад-гите Кришна говорит, нет ничего более возвышенного и чистого, как трансцендентное знание. And when one becomes accomplished in the process of devotional service, he enjoys this knowledge from within. И когда человек он постигает трансцендентное знание, постигает трансцендентную науку, он получает это знание изнутри. So the non-devotees, they have no idea. You know, happiness within? What's that? Преданных, у них нет никакого понимания счастья изнутри. Что это? All they know about is the happiness of the senses, Все, что они знают, это счастье от чувств. which is what the animals experience. То же самое могут испытывать и животные. So much more. Даже намного сильнее могут. So we have to give them the good news. И нам надо дать людям хорошие новости. Just like throughout the world, there's the morning news Как, например, в каждой стране есть утренние новости on the television. по телевизору. It's all bad news. В основном это плохие новости. But every morning we have the good news, the Srimad Bhagavatam class. Но у нас каждое утро хорошие новости. Лекция по Шримад Бхагаватам. And in the evening we have the good news Bhagavad Gita. А по вечерам у нас хорошие новости с Бхагавад-гитой. The non-devotees, they come home from work and then they watch the evening news. Непреданные, они приходят домой с работы и смотрят вечерние новости. More bad news. Еще больше плохих новостей. Right? In Brazil, they had one radio station, it was called the Good News Channel. В Бразилии есть такая радиостанция, называется «Канал хороших новостей». It was just good news. Там только хорошие новости передают. No bad news. Никаких плохих новостей. But after 6 months, they had to stop. Но через 6 месяцев им пришлось закрыться. No more good news, you know. Не осталось больше хороших новостей. But we only have good news. Но у нас только хорошие новости. So we have to give out these books, the good news books. И поэтому мы должны раздавать эти книги, это книги с хорошими новостями. And in their life, they become sublime. И тогда жизнь этих людей станет возвышенной. So we're going to read in the Bhagavad Gita, Давайте почитаем Бхагавад-гиту. the good news. So this is from the 5th chapter, Из 5 главы, text 25. 25 текст. Krishna, he's the wisest person, Кришна, он наиразумнейший человек. and he gives us such wonderful wisdom. У него такая прекрасная мудрость. This is one of my favorite verses. Это один из моих любимейших стихов. Okay, I'll just read it myself, Ну, сам прочитаю. and then I'll just read the Sanskrit, and then you could read the translation purport. Labante Brahma Nirvanam Risyak Sanakarmasa China Dvaita Yatatmanaha Sarabhuta Hitevrata. So just read the translation and the purport. Те, кто вышел из-под влияния двойственности, порожденные сомнениями, и направил ум внутрь, кто очистился от скверны греха и всегда радеет о благе всех существ, обретает освобождение и постигает высшую истину.
Комментарий еще не Прабхупады. Только человек, полностью познавший, развивший в себе сознание Кришны, может заниматься деятельностью на благо всех существ. Тот, кто действительно понял, что Кришна — источник всего сущего, и кто действует в таком сознании, приносит благо каждому. Люди страдают из-за того, что они забыли Кришну и не понимают, что Он — верховный наслаждающийся, верховный властелин и друг каждого. Поэтому тот, кто пробуждает в людях такое сознание, занимается высшей формой благотворительной деятельности. На это способен только тот, кто обрел освобождение и познал высшую истину. Человек, обладающий сознанием Кришны, нисколько не сомневается в верховном положении Господа, так как полностью очистился от греха. Такова природа божественной любви. Тот, кто заботится лишь о материальном благополучии общества, по сути дела, бессилен кому-то помочь. Временное облегчение, которое его деятельность приносит телам и умам других людей, не может удовлетворить их полностью. Истинная причина трудностей, с которыми сталкивается человек в борьбе за существование, в том, что он забыл свои отношения с Верховным Господом. И тот, кто полностью осознал свои отношения с Кришной, обретает освобождение, даже оставаясь в материальном теле. Yat kripa tabaham vande shigirum dinataranam vanchakapatibhyascha kripa sindhubhyevascha paritanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasti Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. You know, we have this book called the Nectar of Book Distribution. Знаете, у нас есть вот эта книжка «Нектар распространения книг». Nectar means something that's nice. Нектар значит что-то хорошее. But for some reason, devotees, they engage in book distribution, and after some time, they stop book distribution. Но по какой-то причине люди, распространяющие книги, в какой-то момент прекращают это делать. So one may wonder, well, it's such a nice nectarine service, why do they stop? И кто-то может спросить, ну, такое нектарное служение, зачем вы останавливаетесь? And I've spoken to so many book distributors that were distributing books, but then after some time they stopped book distribution. Я разговаривал со многими людьми, кто вначале распространял книги, а потом завязал с этим. And they, practically without exception, they always say that the best years of their life was when they were distributing books. И почти все они говорят, что лучшие дни моей жизни были, когда я распространял книги. So one may ask them, why? Why did they stop? И кто-то может спросить, почему они остановились? Well, the main problem is the mind. И основная причина – это ум. The mind doesn't like austerity. Уму не нравится аскеза. And book distribution is an austerity. А распространение книг – это аскеза. Of course, the soul likes austerity. The soul. Конечно, душа, она любит аскезу. Because it's purifying. Потому что это очищает. But the mind likes immediate gratification. Но ум любит непосредственное удовлетворение. And as we all know, to control the mind is very difficult. И как все мы знаем, контролировать ум очень сложно. So much so that Krishna says in the Uddhava Gita, Dorjimanam ahammana. He says, of difficult things to conquer, I'm the mind. И более того, Кришна говорит в Уддава-гите, что из трудно контролируемых вещей я ум. So this is the main obstacle in the Sankirtan mission. И вот это является главным препятствием в миссии Санкиртаны. The mind. Ум. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, therefore he used to say one has to beat the mind
100 times in the morning with a shoe. Бхактисиданта Сарасвати Такур говорил, что необходимо бить утром ум 100 раз башмаком. And in the evening 100 times with a broomstick. А вечером 100 раз палкой. And this is for Indians. И это для индусов. In the West we have to beat it more. На Западе надо бить больше. Right? Maybe 200 times. Может быть 200 раз. In the early days, devotees used to take things very seriously, very literally. So in the morning program, all the devotees, they would go down to the basement and they would get another devotee's shoe and they would 100 times. That was the beginning of the morning program. After Tulsi Puja, everybody would go down 100 times. В ранние времена, в самом начале движения, преданные все очень воспринимали очень серьезно. И после Мангаларати, после Туласи Пуджи, все спускались в подвал, брали чужие шлепанцы и били себя по голове 100 раз. Part of the morning program. Это была обязательной частью утренней программы. And then Prabhupada heard about that, and Prabhupada said, no. You beat the mind with the intelligence. И Прабхупада, когда услышал это, сказал, не, бейте ум разумом. So they stopped doing that. И люди, они прекратили делать это. But many of the devotees, they were lamenting because that was a nice part of the morning program. Но некоторые преданные жаловались, потому что это была классная часть утренней программы. So Prabhupada said, we beat the mind with the intelligence. И Прабхупада говорил, бейте ум своим разумом. So that means we have to nurture our intelligence by having very good sadhana. И это значит, что мы должны воспитать свой разум очень хорошей садханой. We have to hear very, very attentively. Нам нужно слушать очень внимательно. And this keeps the mind down. Это позволяет контролировать ум. Because you know there's a hierarchy. Потому что в нем много, потому что есть определенная иерархия. You know, there's gross matter, there's the senses, there's the mind, there's the intelligence, there's the soul. So the intelligence is higher than the mind. Есть иерархия, например, твердая материя, чувства, ум, разум и душа. И разум, он стоит выше, чем ум. So by nurturing the intelligence, by hearing regularly, we keep the mind down. И воспитывая ум, слушая внимательно, мы можем контролировать ум. And by hearing attentively, regularly, then we get inspiration to give the knowledge out to others. И действуя таким образом, держа ум под контролем, мы начинаем понимать, как распространять знания другим. Lord Chaitanya came to save the conditioned souls. Господь Чайтанья пришел, чтобы спасти обусловленные души. The Savior, the most fallen. Спасти наиболее падших. Patita pavana hetu tava avatar. So he came and he actually, it's described that he opened up the storehouse of love of God. И он пришел и взломал склад с любовью к Богу. You know, he was traveling around India and he was doing Harinam. Он путешествовал по Индии и делал харинамы. And it's described that he was sprinkling the minds of everyone with transcendental love of Godhead. Говорится, что он заражал умы всех трансцендентной любовью к Господу. Imagine that. So Lord Chaitanya is very merciful. Господь Чайтанья очень милостив. And when he was visiting the Kurma Brahmana, he stayed with the Kurma Brahmana for 4 months. И когда он посетил Брамана Курму, он оставался с ним на протяжении 4 месяцев. And when Lord Chaitanya was leaving the Kurma Brahmana, he wanted to go with. И когда Господь Чайтанья уходил, Курма Браман хотел уйти вместе с ним. Imagine being with Lord Chaitanya for 4 months. Представьте, находиться вместе с Господом Чайтаньей 4 месяца. Inconceivable. Это непостижимо.
So the corner Brahmana, he couldn't stand separation. He wanted to go with him. И Брахмана Гурма не мог перенести разлуки и хотел пойти вместе с Господом Чайтаньей. So Lord Chaitanya said, no, you stay here. Но Господь Чайтанья сказал, нет, оставайся здесь. And he says, Yare Deka Tarika Krishna Upadesh Amara Agyaya Guru Hanatare Desh. He said, you stay here, you instruct everyone of the teachings of Krishna as they are in the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam. Он сказал ему, просто оставайся здесь и давай всем наставления о Господе Кришне, как это описано в Бхагавад-гите и Шримад Бхагаватам. In this way you become a spiritual master and liberate everyone in the land. И таким образом ты станешь духовным учителем и освободишь всех на этой земле. And Lord Chaitanya instructed Rupa Goswami and Sanatana Goswami, write books. И Господь Чайтанья дал наставление Рупе и Санатане Госвами, чтобы они писали книги. So Lord Chaitanya was into preaching. Таким образом, Господь Чайтанья через них всех проповедовал. So then after some time, Lord Chaitanya, he left. И через какое-то время Господь Чайтанья ушел. And due to Kali Yuga, the apasampradayas, they kind of became more and more rampant, and the doors of the storehouse of love of Godhead were almost closed. И таким образом, под влиянием Кали-юги очень сильно распространились апасампрадаи, и таким образом двери склада с любовью к Богу были практически закрыты. And then Bhaktivinoda Thakur appears. И потом появился Бхактивинод Такур. And upon reading the Chайтанья-чаритамриты, he became very, very enthusiastic to spread the glories of Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. И после прочтения Чайтанья-чаритамриты он обрел великий энтузиазм и желание распространить учение Кришны и Чайтаньи Махапрабху. So he started the bhakti rikshas, where thousands and thousands of people were getting involved in Krishna consciousness. И таким образом он начал движение бхакти-рикш, и тысячи людей, они стали соприкасаться с сознанием Кришны. And he was having great success. И это его начинание обрело великий успех. But he knew he needed help. Но он знал, ему понадобится помощь. So he prayed to Krishna for a ray of Vishnu. И он начал молиться Кришне о луче Вишну. And that was Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И этим лучом стал Бхактисиддханта Сарасвати Такур. He appeared in Puri. Он появился в Пури. And it's described that when he came out of the womb, the umbilical cord was wrapped around his body like a Brahman thread. И говорится, что когда он появился из чрева матери, то пуповина опоясывала его шею, как будто бы это был браманический шнур. And by the time he was 7 years old, he had memorized the Bhagavad Gita. И к 7 годам он выучил наизусть Бхагавад-гиту. Inconceivable. Непостижимо. And he could speak on it. И он мог давать лекции по ней. So he was an incredible personality. Таким образом он был невероятной личностью. And eventually, of course, he took on the mission of his father. И со временем он взял на себя миссию своего отца. And he started the Гаудиа-мат. И он основал Гаудиа-мат. And this was so successful that eventually there were 64 temples all around India. И это его начинание обрело такой успех, что во всей Индии появилось 64 храма. And of course, within that period, he had met Abhay Babu. И вот в этот момент где-то он встретил Абхая Бабу. And the first meeting, imagine this first meeting, they're both Shakti Vaishavatars. So the first meeting, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur tells him, you should go to the West and you should preach to the English-speaking people. И вот представьте себе первая их встреча двух Шакти Vaishavatар, и он говорит Шриле Прабхупаде, иди распространяй это знание на странах Запада на английском языке.
And Prabhupada argued with him. И Прабхупада начал спорить с ним. Who will hear our message? We're a dependent country. Кто же будет слушать наше послание? Мы зависимая страна. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that the spreading of Krishna consciousness is not dependent on some political arrangements. И Бхактисиданта Сарасвати Тхакур ответил, что распространение трансцендентного знания не зависит от каких-то политических установок. So Prabhupada spoke to him for about 2 hours. И Прабхупада проговорил с ним около 2 часов. And he was very pleased to be defeated. И ему очень понравилось быть побежденным. And he knew the message of Chaitanya Mahaprabhu was in very good hands. И после этого он понял, что послание Господа Чайтаньи в очень надежных руках. So immediately he accepted him as a spiritual master. И в тот же момент он принял духовного учителя, принял послание духовного учителя. But he was thinking, I'll make a lot of money and then I'll help the spreading of Krishna consciousness. Но потом он подумал, я заработаю много денег и помогу распространять сознание Кришны. But Krishna had his plan. Но у Кришны были свои планы. Yasyaham anugranami harishe taddanam shanai. To show special mercy to my devotee, I take everything away. Чтобы оказать особую милость своему преданному, я забираю все у него. So Krishna took everything away from him. И Кришна забрал все у него. And in 1950, he became vanaprasth. И можно сказать, что в 1950 году он принял ванапрастху. He went to Vrindavan, and he was writing books. Он уехал в Вриндаван и писал там книги. He tried preaching in India, but there was no success. Он пытался проповедовать в Индии, но он не преуспел в этом. So then he made his journey to New York City. И таким образом он отправился в путешествие в Нью-Йорк. So when Bhaktivinoda Thakur appeared, the doors had almost closed, and then they started to open up some more. И вот когда появился Бхактивинода Тхакур, двери практически уже закрылись, двери складов, и вот они начинают открываться. And then with Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's preaching, the doors opened some more. И после явления Бхактисиданта Сарасвати Тхакура двери переоткрылись еще чуть-чуть больше. And then when Prabhupada went to America, the doors opened more. И когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, двери открылись еще сильнее. And within a few years, the Krishna conscious movement was spreading all over the world. И в течение 2 лет сознание Кришны распространялось по всему миру. And now, books are being distributed in China, А сейчас книги распространяются в Китае, in Islamic countries, в мусульманских странах, where we can't go. Куда мы, по идее, не можем ехать. We can't go to Saudi Arabia, Мы не сможем попасть в Саудовскую Аравию, but the books are going in there. но книги туда проникают. Bahrain, all these Islamic countries, we can't go in, Мы не можем попасть в мусульманские страны, but the books are going in. а Иран, например, но книги попадают туда. And Prabhupada would be so happy to hear that millions and millions of books are being distributed in Russia. И Шрила Прабхупада был бы очень счастлив услышать, что миллионы книг распространяются в России. The number 3 country in the world in book distribution. Это 3-я страна в мире по количеству распространяемых книг. Used to be number 2. А раньше была номер 2. Yeah, it's got to get fired up again. Вот, что-то подвыгорели. Не, вам нужно снова вдохновиться надо. Big competition between America and Russia. Used to be. Это постоянно идет соревнование между Америкой и Россией. So Prabhupada would be so pleased. И Шрила Прабхупада был бы очень доволен. So Lord Chaitanya came, he opened up the storehouse of love of God, and it almost closed. Bhaktivinoda Thakur came, opened it up a little bit more.
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur opened a little bit more. Prabhupada came and he opened up wide the storehouse of love of Godhead. И Господь Чайтанья пришел и взломал склад с любовью к Богу. Потом он начал перезагреваться, пришел Бхактивинод Такур, приоткрыл побольше. Потом Бхактисиддханта Сарасвати распахнул еще. И Шрила Прабхупада широко раскрыл ворота склада. So for each book that we distribute, we're opening those doors more. И каждая книга, которую мы распространяем, она приоткрывает эти двери еще больше. What we're doing is we're inviting people in to this devotional service. И что мы делаем? Мы приглашаем людей присоединиться к этому преданному служению. Now everyone is just serving their senses. Сейчас все просто служат своим чувствам. So this is not the happiness of the soul. Но это не доставляет счастья душе. So we're inviting them to experience the happiness of the soul. И мы предлагаем им испытать счастье души. This is the highest pleasure, is the pleasure of the soul's service to Krishna. Величайшее счастье – это счастье, когда душа служит Кришне. There's no higher pleasure. Не существует более высокого счастья. So we got to let them know the good news. И мы должны давать им эти хорошие новости. That they're not their body. Что они не являются этими телами. They're the soul within. Что они души. And by this book distribution, they're getting this information. И через распространение книг мы передаем это знание. Now it's not an easy service. Это непростое служение. There's a statement in the Srimad Bhagavatam that it's very common for devotees of the Lord to accept voluntary difficulty to relieve the suffering of the people in general. В Шримад Бхагаватам говорится, что это обычное дело для преданных добровольно принимать на себя аскезы ради того, чтобы избавить людей во всем мире от страданий. And this is the highest method of pleasing Krishna. И это является высочайшим методом удовлетворения Кришны. This is the highest worship of Krishna. Это величайшее поклонение Кришне. Just like we do so many offerings to the Lord. Например, здесь мы предлагаем много подношений Господу. So book distribution is another offering to Krishna. И распространение книг – это еще один вид подношений Господу. And just like we try to make nice offerings to the Lord. И как тут мы пытаемся приложить что-то хорошее Господу. So book distribution also should be a nice offering to Krishna. И также распространение книг это замечательно мы должны стараться делать это как можно более хорошим подношением Кришне. I remember Raджendra Swami when he was living in Boston back in the 1970s, and they would have their Christmas marathon, the Prabhupada marathon. They would have so many cases of books, cartons, cases of books. And they would distribute all the books, but they would keep the cases. And at the end of the marathon, they would put all the empty boxes in the temple room. And that was the offering to the Lord. That all the books in those cases had been distributed, thousands and thousands. So the whole temple room was filled with empty boxes. Раджендра с вами рассказывал, что в 1970-х годах в рождественский марафон или в новогодний марафон Шрилы Прабхупады они распространяли книги, и у них были коробки, в которых хранились эти книги. И они распространяли книги из коробок, а коробки оставляли. И когда марафон заканчивался, они приносили все эти коробки в алтарную и складывали перед алтарем все эти пустые коробки. И это было их подношением Господу. Представьте целый храм, заполненный коробками пустыми. So also before we distribute books, we should say to Krishna, Krishna, please accept this as an offering to you. И когда мы распространяем книги, мы должны сказать Кришне: Господь, пожалуйста, прими это как подношение Тебе.
We should try to make this book distribution as devotional as possible. Мы должны постараться сделать распространение книг таким, насколько это возможно, преданным служением. And when we approach people, try to see them as souls. И когда мы подходим к людям, надо стараться видеть в них души. Everyone is part of Krishna. Каждый частичка Кришны. And there's a nice verse in the Bhagavad Gita in relation to this. Upadrustanamantacha bharta bhokta mahesvara paramat meticha yukto dehesmin purushapara. Within this body, there's another transcendental enjoyer. Есть такой стих в Бхагавад-гите. Внутри этого тела есть еще один трансцендентный наслаждающийся. He's the Lord, the supreme proprietor and enjoyer. Он Господь, Верховный Владыка и наслаждающийся. And He's the overseer and the permitter. Он является тем, кто надзирает, и тем, кто дозволяет. Nothing happens without the sanction of Krishna. Ничего не происходит без санкции Кришны. You know, we may be trying so hard to convince someone to take a book, but nothing happens without the sanction of Krishna. Мы можем прикладывать очень много усилий, чтобы распространить книгу, но ничего не происходит без дозволения Кришны. Sometimes, due to false ego, we may be thinking, I'm going to convince this guy to take a book. You know? Иногда из-под влияния ложного эго мы думаем, я должен заставить этого человека взять книгу. And this person, he feels that ego, and then he's thinking, he's not going to convince me to take a book. И этот человек чувствует такое ложное эго и думает, он не заставит меня взять книгу. So it becomes a false ego clash. И происходит такое столкновение ложных эго. No, we should depend on Krishna and understand nothing happens without His sanction. Нет, мы должны полагаться на Кришну и понимать, что ничего не происходит без Его дозволения. So, this is called Sankirtan yoga. И это называется йога Санкиртаны. And we have to be internalized. Нам нужно делать этот процесс внутренним. We're the soul, Krishna is the supreme soul. The people we approach, they are part of Krishna. Мы души, Кришна — это верховная душа, и мы подходим к людям как к частичкам Господа. And we're trying to connect them again to Krishna. И мы пытаемся снова их связать с Кришной. And of course, not everybody can be a full-time book distributor. Конечно, не все могут все свое время уделять распространению книг. There's very few full-time book distributors. Есть очень мало людей, которые все свое время посвящают распространению книг. But we do have something called, you probably heard of it, monthly Sankirtan festival. Но у нас есть, вы, может быть, слышали об этом, ежемесячный фестиваль Санкиртаны. Yeah, да? Да. You've heard of monthly Sankirtan festival? Слышали о ежемесячных фестивале Санкиртаны? Oh. This is something that was started by Vaiseshika Prabhu and is very successful, that devotees that are living outside, also devotees that are living in the temple that doing other services, they can't distribute books due to other services. Once a month, they go out on book distribution. И эта программа была начата Вайшешикой Прабху в Америке. И такая программа заключается в том, что люди, которые живут не в храме, или живут далеко от храма, или заняты очень сильно каким-то служением, и не могут постоянно распространять книги, раз в месяц они собираются и выходят на улицу. And it's very common in Silicon Valley that on this one day, 200 devotees go out. И это обычное дело в Силиконовой долине, когда человек 200 выходит на Санкиртану. And they only distribute for 2 or 3 hours. И они всего 2-3 часа распространяют. And they do huge. И у них берут очень много книг. Silicon Valley is the #2 Sankirtan temple in America. Силиконовая долина — это второй храм в Америке по количеству распространяемых книг.
And there's not one full-time book distributor. И там нет ни одного человека, который распространяет книги все время. Not one brahmachari. Ни одного брамачари. It's all householders. Все они грехастки. Fired up. Очень вдохновленные. So they also have, some of them, they get enthusiastic and they go on, they have the weekend warrior. They also go out on the weekend. И также у них особо вдохновленные выходят по выходным санкиртанам. Санкиртан выходного дня. And many of them, they're getting so much nectar from book distribution that throughout the week they're just hankering for the weekend because they can go on book distribution. И многие из них испытывают такой вкус, столько они черпают нектара в распространении книг, что они всю неделю проводят в ожидании того момента, когда они смогут выйти в выходные на санкиртану. So I'm sure that would increase book distribution a lot in Russia if you get this, it's called the MSF, Monthly Sankirtan Festival. Мне кажется, такие вещи могли бы очень сильно продвинуть санкиртану в России. Это называется МСФ, месячный фестиваль санкиртана. And the Weekend Warrior. И санкиртана выходного дня. Yeah, not everybody can do full time. Не все могут все время распространять книги. Very few. Очень мало людей. But that doesn't mean that one can't do some book distribution. Но это не значит, что человек не может распространять немного книг, некоторое время книги. We know that this is very pleasing to Krishna, so it's something that we should all be involved in. Мы знаем, что это очень удовлетворяет Кришну, и все мы должны быть задействованы в этом. Prabhupada said he wanted everybody to learn the art of book distribution. Шрила Прабхупада говорил, что он хотел бы, чтобы каждый владел искусством распространения книг. And Lord Chaitanya, he said, Ata eva ami agya dulun sabhakare. Lord Chaitanya makes a very heavy statement here. И Господь Чайтанья, он делает очень сильное утверждение. He says, I order everyone to accept this Krishna consciousness and distribute it everywhere to everyone. Он говорит, я приказываю всем принять это сознание Кришны и распространять его везде и всем. So Lord Chaitanya, he doesn't give an option here. И Господь Чайтанья, он не дает здесь выбора. He says, I order everyone to accept this Krishna consciousness and distribute it everywhere to everyone. Он говорит, я приказываю всем принять сознание Кришны и распространять его всем и везде. Powerful statement. Такое недвусмысленное утверждение. So he wants everybody to hear about Krishna. Он хочет, чтобы все услышали о Кришне. And that was predicted. That the name of Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, Priti Priti Achayata Nagaradigram, Sarvatrapachoy Hoya Moyana, that the name of Krishna Chaitanya Mahaprabhu will be heard in every town and village throughout the world. И это было предсказано, что имя Господа Чайтаньи Махапрабху будет услышано в каждом городе, в каждой деревне. So, Srila Prabhupada, he inherited this spreading of Krishna consciousness from his spiritual master, and now we have inherited it from Srila Prabhupada. И Шрила Прабхупада, он унаследовал эту миссию распространения движения Санкиртаны от своего духовного учителя, а сейчас мы являемся его наследниками. So we have this a duty. We have a duty to help Srila Prabhupada. И таким образом у нас есть долг помочь Шриле Прабхупаде в этом. Prabhupada said, you cannot repay me for what I've given you. Шрила Прабхупада говорил, что вы не в состоянии отплатить мне за то, что я вам даю. I've given you Krishna. Я даю вам Кришну. But if you want to try, then distribute books. Но если вы хотите попытаться это сделать, распространяйте книги. So this is gratitude. Это называется благодарность. We show our gratitude to Srila Prabhupada by giving this knowledge out to others. Мы выражаем свою благодарность Шриле Прабхупаде, передавая это знание.
So this is a gratefulness also. И это великая честь также. If we're not grateful, then we're great fools. Если мы не благодарны, мы великие глупцы. Of course, it doesn't work with Russian, but Так в русском нету игры слов, там grateful и grateful очень похожие слова. Благодарные и великие глупцы. but this is a way to show our gratitude to Srila Prabhupada. И это способ показать нашу благодарность Шриле Прабхупаде. So, is there any questions or comments? Итак, может быть, какие-то вопросы или комментарии? Yeah. Такой вопрос. Вы говорили о том, что... Yeah, give him the microphone. Вы говорили о том, что Кришна приказал всем это распространять. На практике мы сталкиваемся с таким моментом, что не все, может быть, эффективны в этом, да? Вот кто-то говорит, ну я вот у меня больше проку, если я там, не знаю, там, заколочу там доски, там, что-нибудь, ну что-то такое практично сделал, приготовлю просад и так далее. Вот, и типа вот моя путь Санкиртана. Так ли это? Вот ну, такой вот вопрос, то есть. И, ну, надо. So you said that everyone should be engaged in distributing books, but some people say that it's more use of me if I just build something or make prasadam. I can distribute books, but this is my sankirtan. Is it right? Is it right consciousness? Well, not everybody can be a big successful book distributor. Не каждый может быть великим, успешным распространителем книг. And it's, some devotees just don't have that nature at all that they can approach people. А у некоторых людей вообще нет такой природы подходить к людям. But Prabhupada did say he wanted everybody to learn the art of book distribution. Но Прабхупада говорил, что он хотел бы, чтобы каждый овладел искусством распространения книг. So just like anything, you could learn how to do it. И как и любую другую вещь, вы можете научиться делать это. For some, it takes a little more time. На некоторые вещи понадобится побольше времени. But if one is determined to please Srila Prabhupada, to please Krishna in this book distribution, then there's a saying, where there's a will, there's a way. У каждого это займет разное количество времени, но все могут начать учиться этому, и говорится, что если есть желание, то появятся и возможности. If you want to do it, then you can do it. Если вы хотите делать это, то вы сможете это делать. There's one instance of one lady, Mataji, book distributor, back in the early 70s. She was very shy. Была такая матаджи в ранних 70-х, она была очень застенчивой. And she was distributing very few books, and all the other Matajis were doing many more than И her. она распространяла очень мало книг. Все остальные матаджи намного больше распространяли. But this is back when Prabhupada was emphasizing so much book distribution. Но в это время Шрила Прабхупада очень сильно подчеркивал важность распространения книг. So she kept on praying, Krishna, please help me to be a successful book distributor, please help me. И она очень сильно молилась: Господь, пожалуйста, сделай меня очень хорошей распространительницей книг, пожалуйста. And she was still struggling, and others were doing so much more than her. И она продолжала все так же стараться, у нее не получалось, у всех намного больше брали книг. But she just had this determination. Но у нее была вот эта вот решимость. And finally she prayed, Krishna, please just take away this shyness. И она просила: Кришна, пожалуйста, забери эту застенчивость. And she became the first Mataji
to distribute 100 big books in a day. И она стала в итоге первой матаджи, которая распространила 100 больших книг за день. Gauri Devidasi. Гори Девидаси. You see, she was distributing the least amount of books, Она распространяла меньше всех книг, but she had this determination. но у нее была решимость. So she was first lady, first mind to distribute 100 books in a day. И она стала первой матаджи, которая распространила 100 книг за день. So if we try, then Krishna helps us. Если мы стараемся, пытаемся, то Кришна помогает нам. If we don't try, then Krishna's not going to help. Если мы не пытаемся, Кришна не будет помогать. We should have determination. У нас должна быть решимость. At least once a month, everybody should go out. Хотя бы раз в месяц каждый должен выходить. Just for 2 hours. Хотя бы на пару часов. It's not very much. Не так уж много. You see, if you have a lot of people doing a little, it becomes a lot. Если у нас будет много людей, кто делает по чуть-чуть, это чуть-чуть станет очень многим. Give him the microphone. Hare Krishna. У меня вопрос про мотивы распространения книг. То есть мы говорим о счастье в сознании Кришны, сегодня тоже шла речь об этом. Как понять, в чем разница между счастьем собственных чувств в сознании Кришны или счастьем ради Кришны, когда мы делаем что-то ради Кришны? В чем вот понять эту разницу? Я наслаждаюсь или я наслаждаюсь, потому что Кришна наслаждается? So the question is about motivation in our service. You said about that we will have happiness if Krishna is happy, but how to determine is this happiness of senses in my devotional service, or I'm happy because Krishna is happy. So. Well, if we're pleasing Krishna, then naturally we're happy. Если мы удовлетворяем Кришну, то естественным образом мы счастливы. Prabhupada said if you're not happy in Krishna consciousness, you're doing something wrong. Шрила Прабхупада говорит, что если мы не счастливы в сознании Кришны, то мы делаем что-то неправильно. It's a natural side effect of engaging in devotional service that you become happy. Это естественный побочный эффект преданного служения, что мы становимся счастливыми. Because Krishna is in control of everything. Потому что Кришна контролирует все. Also our happiness and distress. И также счастье и несчастье. So if we please Krishna, then automatically we're happy. И если мы удовлетворяем Кришну, то автоматически мы счастливы. See, one of the reasons that devotees stop book distribution is because of many ulterior motives. И одна из основных вещей, почему люди перестают распространять книги, это какие-то нежелательные мотивы. Devotee might be thinking, well, they say that if you distribute books, you'll be happy, so I'll just distribute books to be happy. Некоторые думают, они говорят, если ты будешь распространять книги, будешь счастливым. Я буду распространять книги, чтобы быть счастливым. But without the intention of pleasing Krishna. Но делает это без желания удовлетворить Кришну. Or I've even heard of men and women, they do book distribution to please Krishna so they can get a good wife or a good husband. И также я слышал, что мужчина или женщина могут распространять книги с желанием заполучить хорошую жену или хорошего мужа. So some selfish motive there. Какой-то корыстный мотив. So no, we should go out on book distribution to please Krishna. И мы должны выходить на санкиртану с желанием удовлетворить Кришну.
And the more we do it for the pleasure of Krishna, despite so many difficulties, the more we're going to please Krishna. И чем лучше у нас будет получаться это делать, превозмогая все трудности, тем сильнее мы удовлетворим Кришну. Certainly it's not an easy service. Конечно, это непростое служение. But Prabhupada said, when did I ever tell you it would be easy? Но Прабхупада говорил, когда это я вам обещал, что будет легко? And difficulty is welcome by a devotee. И преданный приветствует трудности. And therefore Queen Kunti, she prayed, Vipida Santita Sasva Tatra Tatra Jagatguru Bhavato Darsnam Yatsat Apana Bhavadarsham. She prays to Krishna, Krishna, please give me calamity. И царица Кунти, она молилась, Кришна, пожалуйста, пошли мне невзгоды. Anybody here pray like that? Кто-нибудь здесь молится так? Me either. Я тоже так не молюсь. But if you go on book distribution, you don't have to pray for that. Но если вы пойдете расписание книги, вам не придется об этом молиться. Automatically it's going to come. Это автоматически придет. But that's okay. Но это нормально. Because she says, because when calamity comes, then I take shelter of you, and by taking shelter of you, then I overcome the repetition of birth and death. И царица Кунти продолжает, потому что когда приходят страдания, я предаюсь тебе, и предаваясь тебе, принимая в себе прибежище, я преодолеваю череду рождений и смертей. So when we're in difficulty, a sincere devotee will naturally take shelter of Krishna. И в трудной ситуации искренне преданный, он естественным образом принимает прибежище в Кришне. So to go on book distribution means that you're putting yourself in a situation where you naturally have to take shelter of Krishna. И выходя на Санкиртану, вы автоматически попадаете в такое положение, что вам придется принимать прибежище в Кришне. And Lord Brahma, he makes a very profound statement in the Srimad Bhagavatam. And this verse, Prabhupada said, in the Nectar of Devotion, is the guide for all devotees of Krishna. И существует высказывание в Шримад Бхагаватам, которое также Прабхупада приводит в нектаре преданности, и этот стих является руководством для действия для преданных. Tateinu kambang susamik samano bujana eva yukitam vipakam vidbhag purvir vidham namaste jivete mukti pate sadoyapak. How many of you know this verse? Кто из вас знает этот стих? 2, 3. Prabhupada said this is the guide for all devotees. You should all learn this verse. Шрила Прабхупада говорил, что этот стих является инструкцией для всех преданных. Lord Brahma says, Господь Брахма говорит, always seeking your compassion, все мы ищем твое сострадание, thus tolerating all difficulties, вначале преодолевая трудности, as being due to his own past activities, которые возникают в результате наших прошлых действий, and always serving you with his mind, body, and words, и служим тебе своей речью, умом и телом. such a devotee is eligible to inherit the kingdom of God. И такой преданный, он становится достойным войти в Царство Господа. So следовать Царству Господа. when difficulties come, a devotee thinks, oh, it's due to my own past activities that this is happening. Maybe I offended a devotee, maybe I didn't please Krishna, I wasn't attentive in my japa. A devotee always thinks it's something I did. И когда приходят трудности, настоящий преданный думает, это, наверное, из-за того, что я как-то неправильно действовал, оскорбил преданного, или невнимательно джапу, или что-то еще сделал. Искренне преданный так думает. Would you like to know where that verse is in the Srimad Bhagavatam? Would you like to know where that verse is? Хотите знать, в каком месте Шримад Бхагаватам этот стих? 10, 14, 10, 14, 8. 8. 10, 14, 8. 10, 14, 8. 10, 14, 8. There's no other verse where Prabhupada said, this is the guide for all devotees.
Больше нет стихов, про которые Шрила Прабхупада говорил бы, что это рецепт действия для всех преданных. So we're all trying to be devotees, right? Все же тут пытаются стать преданными. So we should know this verse. Нам надо знать этот стих. Because in the material world there will always be some difficulty. Потому что в материальном мире постоянно будут какие-то сложности. Dukalayama shashvatam. Дукхалая шашватам. You can't avoid it. Right? So a devotee thinks, due to my past activities, this is happening. Мир страданий, и преданный думает, из-за своих прошлых действий я получаю эти страдания. Any other question? Yes. Еще вопрос? Вопрос. Я часто слышал, что духовный путь сравнивается с лезвием бритвы, что не достигают совершенства многие. Иногда, не всегда, но часто на улице, не часто, иногда скорее, встречаешь людей, которые пытались встать на духовный путь, желали всем счастья, следовали принципам, начали употреблять мантру, но по какой-то причине они не смогли достичь совершенства, и как нам правильно взаимодействовать с этими людьми, и как правильно молиться за этих людей, которые сошли с духовного пути. I often heard that Krishna consciousness is an edge of a blade. Edge of a blade. I don't know how to say it, right? Yeah, no, that's right. Yeah? Okay. Often we met people who tried to practice devotional service. They started to chant mantra, follow regulated principles, but some way or another they step over that way. And the question is, how should we associate with those people and how we should pray for them? Well, yeah, a devotee is always compassionate. Но преданный, он всегда сострадателен. We should always have compassion for our cousins and brothers and sisters. Мы всегда сострадаем своим двоюродным братьям, сестрам. And yeah, pray for them that they can come back to Krishna consciousness. Да, молитесь за них, просите Господа, чтобы Он помог им вернуться в сознание Кришны. It's not easy to be a devotee. Не простое дело быть преданным. Kali Yuga. Кали-юга. Prabhupada said at one point, don't be surprised about those who leave, but be surprised about those who stay. Шрила Прабхупада говорил, не удивляйтесь, что кто-то уходит из движения, удивляйтесь, когда кто-то приходит. Maya is very powerful. Майя очень сильна. There's one nice pastime of Prabhupada. Есть чудесная история о Шриле Прабхупаде. He told his servant that Maya can never touch me. Он сказал своему слуге, Майя никогда не может коснуться меня. Преданный подумал, о. And then just a few hours later, he saw Prabhupada in the temple room, and Prabhupada was very fervently praying to the deity. И через несколько часов он увидел Шрилу Прабхупаду в алтарной комнате, и Прабхупада очень глубоко молился. And the devotee was amazed just to see Prabhupada so fervently praying to the deity. И преданный был восхищен тем, как страстно молился Шрила Прабхупада. And he had a nice relationship with Prabhupada. So after maybe a couple hours later, he said, Prabhupada, I saw you in front of the deities praying so wonderfully. If it's not out of place, if I'm not being improper, can I ask you what you were praying for? И у этого преданного были неплохие отношения со Шрилой Прабхупадой, и, может быть, через пару часов после этого он подошел к нему и спросил, Шрила Прабхупада, будет ли это невежливым с моей стороны спросить, о чем вы так замечательно молились перед божествами? So Prabhupada said, no, it's okay. I was praying for protection from Maya. И Прабхупада сказал, нет, это нормально, хороший вопрос. Я молился, чтобы Господь защитил меня от Майи. And the devotee said, but Prabhupada, you said earlier that Maya can never touch you. How is it that you're praying for protection? Но Прабхупада, вы рассказали недавно, что Майя не может коснуться вас. Зачем же вы молились о защите? So Prabhupada said, Maya cannot touch me because I'm always praying for protection from Maya.
И Шрила Прабхупада ответил: Майя не может коснуться меня, потому что я всегда молюсь Господу защитить меня от Майи. Prabhupada. Шрила Прабхупада. And Krishna says in the Uddhava Gita, he says, Prapanam payamami shabita mrityu gaharnavat. Krishna told Uddhava, this is how you pray to me in the form of the deity. И Кришна говорит в Удавагите Удаве, вот как нужно молиться мне в форме божества. Please protect me, who am trying to surrender unto you. Please protect me, who am trying to surrender unto you. Пожалуйста, защити меня, который пытается предаться тебе. I'm very fearful of this material existence, Я очень боюсь этого материального существования, standing as I am in the mouth of death. Стоя буквально на пороге смерти. This is how to pray to the deity. Please protect me. Пожалуйста, защити меня. Вот как надо молиться божествам. We're in Maya's kingdom, Мы в царстве Майи, and she's powerful, и она очень могуча. but Krishna is more powerful. Но Кришна более могучий. So we have to pray for protection. И нам надо молиться о защите. And pray for those who have also somehow drifted away. И молиться также о тех, кто так или иначе отошел. Yeah. Спасибо большое. Вот преданные говорят иногда, что ну, и, допустим, садхана плохая, ну и вообще у нас бывает садхана плохая, там книги, да, ну, мало читается, или какие-то не читаются, или там бывают какие-то проблемы с умом вообще в духовной жизни. Нужно ли продолжать, ну, как бы, или как вдохновлять преданных, ну, продолжать все равно, и если нужно, то какая эффективность от этого, потому что же, ну, многое зависит от квалификации также распространителя. Скажите, пожалуйста. So often devotees have troubles with sadhana. It's very hard for them to control their minds. So how to encourage them to keep moving, to keep distributing books, and how much is the use of it? How is it useful because it's very hard anyway. Well, first of all, we have to be a good example ourselves. Во-первых, мы должны быть сами хорошим примером. And when we're trying to help others, we don't want to be too pushy. И когда мы помогаем другим, мы не должны быть слишком настойчивыми. Because then people sometimes back off. Потому что это может только отпугнуть людей. Pray for them and be a good example. Молитесь и будьте хорошим примером. Example is better than precept. Пример лучше, чем наставление. But if we have some troubles ourselves, should we continue our preaching or not? Если у нас у самих есть проблемы, должны ли мы продолжать проповедовать? Depends on the qualification of the preaching. Потому что это зависит от квалификации проповедующего. Well, but also by preaching, that helps us also become strong. Но если мы проповедуем, это помогает также нам оставаться сильным. Because that's a very good point, that book distribution gives impetus for us to be strong in our sadhana. Распространение книг дает нам толчок к тому, чтобы мы были сильны в своей садхане. If you know you're going to go out on book distribution, you know you're going to be meeting people, you have to interact with them, you got to be Krishna conscious. So it gives impetus to be serious. Вы знаете, если вы знаете, что вам надо идти на распространять книги, вам надо будет общаться с людьми, это дает вам импульс для того, чтобы совершенствовать свою садхану. Yeah, difficulty gives impetus for us to also get out of this material world. Сложности дают нам толчок к тому, чтобы выбраться из этого материального мира. Prabhupada said, for one who is desiring a comfortable life in devotional service, advancement will be very slow.
Шрила Прабхупада говорил, что для тех, кто хочет заниматься и преданным служением, и жить комфортной жизнью, их прогресс будет очень медленным. So when we put ourselves in a situation that may be a little difficult, that's okay. It gives impetus for us to take shelter of Krishna. И если мы помещаем себя в ситуацию, которая может быть сложна для нас, это дает нам импульс к развитию сознания, своего сознания Кришны. I'll give you an interesting example. Дам вам интересный пример. Imagine there's a well, a deep well. Представьте колодец, глубокий колодец. And in the well, there's water. И в этом колодце вода. And there's a man hanging down on a rope. И он, мужчина, свисает в этот колодец, висит в этом колодце на веревке. Very far down. Очень глубоко. And in the water, there's an alligator. И в этой воде аллигатор. And the water is rising. И вода постепенно поднимается. You got the picture? Представили себе? Now, generally, we all know, to climb up a rope is not easy. Мы знаем, что карабкаться по веревке вверх не очень просто. Especially if you got a belly. Особенно если пузико есть. But if you got an alligator coming towards you, Но если аллигатор к вам постепенно приближается, then no problem. тогда в этом нет проблем. We'll climb up that thing, no problem. Мы в мгновение ока заберемся по этому канату. Right? Да. Otherwise, we're dinner. Иначе мы станем просто ужином. So that difficulty gives rise to escape. И эти сложности, они дают нам, возможность выбраться. So difficulty is welcome by a devotee. И преданный, он с радостью приветствует трудности. Okay? Расскажите, пожалуйста, вашу самую любимую историю из вашей санкиртаны личности. Can you tell some story of your own sankirtana? Your favorite story. How much time we got? How much time do we have? Как у нас много времени есть? Half an hour. Maybe we could hear some others also. Может, что-нибудь другое послушаем. Just a couple years ago, I was distributing books at a festival in Australia. Пару лет назад я распространял книги в Австралии. And I distributed a book to one young man. И я распространял книгу, предлагал книгу одному молодому человеку. And he was asking questions, he was interested a little bit. Он задавал вопросы, немного заинтересовался. And then the festival ended after 5 days. И через 5 дней фестиваль закончился. And we went back to the temple in New Govardhan. И мы вернулись в храм в Нью-Говардхан. And this young man was there. И этот молодой человек там тоже оказался. He's a devotee Он был предан. and book distributor. И распространителем книг. So, book distributors also make book distributors. И таким образом распространители книг делают других людей тоже распространителями книг. I mentioned this, how many of you were at the meeting last night? Кто из вас был на митинге? Yeah, last night you were there. No, yeah, you. 4 of you. Кто был вчера вечером на встрече? I'll tell some from the last night also. Я вот рассказывал об этом прошлым вечером. I was distributing books at the Miami airport. Я распространял книги в Майамском аэропорте. And I approached this family. И я подошел к одной семье. Father,
mother and daughter, maybe she was 8 years old. Мать, отец и дочка, может быть, 9 лет, 8. And the lady was really into it. She wanted to read the book like anything. И женщине очень хотелось прочитать книгу. Она была вдохновлена. So she told her husband, give him some money, I want to read this book. И она сказала мужу: дай-ка денег, я хочу эту книгу почитать. And he said, no, you're not going to read it. Come on, let's go. И он ответил: нет, ты не будешь ее читать, пошли уже. And she said, no, I want to read the book, give him some money. Она говорит: не, я хочу почитать книгу, дай мне денег. No, you're not, it's just going to sit on the bookshelf. Come on, let's go. Да нет, она так и будет на полке лежать, пойдем уже. So she got upset. She got very angry and she walked away. И она расстроилась, разозлилась и ушла. And it's just a little girl and the father standing there. And the little girl looked up at her father and she said, Daddy, I hate you. И остались стоять только отец и маленькая дочка. И маленькая дочка посмотрела на него и сказала: папочка, я тебя ненавижу. And the man, you could imagine, he felt bad, you know. So he reached into his pocket and he gave $10 to me. И этот мужчина почувствовал себя очень неудобно. Он залез в карман брюк и достал $10. So the little girl grabbed the book from me and went running down the aisle. Mommy, Mommy, I got the book, I got the book. И эта девочка выхватила у меня книгу и побежала за мамой. Мама, я получила книгу. I hope that didn't cause a divorce or anything. Я надеюсь, это не привело к разводу. So book distribution is an adventure. You never know what's going to happen. И распространение книг, оно непредсказуемо, никогда не знаешь, что случится. I was distributing books in Los Angeles airport. Распространял как-то книги в аэропорту Лос-Анджелеса. And I was speaking to one man. Разговаривал с одним мужчиной. And he was showing a little bit of interest. Он немного проявлял интерес. And finally he said, nah, I'm not interested. И в конце концов сказал: я не заинтересован. So I pointed to his head and I said, up here, you're not interested. Then I pointed to his heart, but here, you're very interested. И я указал на его голову и сказал: здесь ты не заинтересован. А потом указал на сердце и сказал: а вот здесь ты очень заинтересован. He said, all right, you got me. И он I'll take сказал: it. хорошо, ты поймал меня, я возьму ее. Los Angeles airport again, I approached one Indian man. Также в аэропорту в Лос-Анджелесе я подошел к одному индусу. And when I showed him the Bhagavad Gita, he said, wait, I have something to show you. И когда я показывал ему Бхагавад-гиту, он сказал: о, подожди-ка, у меня тоже есть что тебе показать. And I thought he's going to pull out another Bhagavad Gita. И я думал, он сейчас достанет другую Бхагавад-гиту. But he pulled out the Bible. Но он вытащил Библию. And I said, well, isn't that ironic? И я ему сказал: как это иронично. I'm American, showing you the Bhagavad Gita. You're Indian, showing me the Bible. Я американец, показываю тебе Бхагавад-гиту, а ты, индус, показываешь мне Библию. And I tell him, you know, I've read the Bible and I've read the Bhagavad Gita. Have you read the Bhagavad Gita? И я его спросил, я ему сказал: я читал Бхагавад-гиту и я читал Библию. А ты читал ли Бхагавад-гиту? He said no. Он сказал: нет. So I said, well, you should read the Bhagavad Gita too. И я ему говорю: вот, тогда ты должен купить Бхагавад-гиту тоже почитать. Okay, I'll read it. Окей, куплю. So he took the Bhagavad Gita. И он взял Бхагавад-гиту. I mentioned this last night. It's pretty amazing. I was distributing books at a university, and one Muslim student came to the table. Утром я уже рассказывал эту историю. Я распространял книги в одном университете, и один мусульманин, он подошел ко мне к столику, к моему столику.
Программа. Getting purification, circumambulating all the devotees. Да, ради очищения она оббегает вокруг всех преданных. So, I was showing the book to this student, and he was showing quite interest. He was showing some nice interest. И вот я показывал книгу одному студенту, и он выказывал такой нехилый интерес. So I said, yeah, you'll find it very interesting. Я ему говорю, да, покупай, очень интересно. He said, if I take this home, my parents will kill me. Но он отвечал, если возьму ее домой, мои родители убьют меня. You know, Muslims are pretty heavy, you know. Знаете, мусульмане серьезные люди. So I told him, you know, God is more important than your parents. И я сказал ему, знаешь, Бог, Он более важная личность, чем твои родители. Yeah, it's true. И он сказал, да, правда. Good point. Хорошая мысль. Never heard that before. Никогда об этом раньше не слышал. So, but he said, no, I still can't take it. Но он сказал, нет, все-таки я не могу ее взять. Fear. Страх. So, the next day, I set up my table again. He comes and he's so happy to see me. He said, you won't believe what happened last night. И на следующий день я снова разложил свой столик в том же месте. И ко мне подошел этот же самый молодой человек. И он был так счастлив, увидев меня. И он подбежал ко мне и говорит, вы не поверите, что со мной случилось ночью. I'm in my bed sleeping and I have a dream. And this Bhagavad Gita it's glowing in my dream. Мне снился сон, и в этом сне передо мной предстала Бхагавад-гита, и от нее исходило сияние. And I'm thinking, I gotta get this book. И во сне я подумал, я должен заполучить эту книгу. Yeah, he woke up and everything. Он проснулся. So he came and he said, he told me this story. I told him, you see, this is spoken by God. He wants you to read this book. Он проснулся, подошел ко мне, рассказал эту историю, и я ему ответил, вот видишь, эта книга, она рассказана самим Господом, ты должен взять ее. But still he was hesitant. Но все равно он сомневался. Fear. Страх. So I told him, you know, there's the soul and there's the mind. And the soul is on a journey. And sometimes the mind, it gets in the way. Don't let your mind get in the way of your journey back to God. И я ему сказал, у тебя есть душа, а есть ум. И часто ум встает на пути у души, на ее пути обратно домой к Богу. Не давай уму этого делать. So I told him, just hide the book under the pillow. Я сказал ему, бери, просто спрячешь книжку под подушкой. And he said, okay, I'll take it. Он сказал, хорошо, я возьму ее. So he got the verse. Он так книжку взял. Yeah. Скажите, какие вы стихи вспоминаете на Санкиртане и какие стихи вообще можете вспоминать, какие ваши любимые стихи из Программы, из Which verses do you recall or try to meditate on Sankirtan? And from Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, which verses are the most favorite for you? Well, that one I chanted earlier, Вот один из тех, которые я недавно приводил. Upajastana Manta Cha Bharta Bhokta Maheshwara, how the super soul is seated within the heart of everyone, and he's the overseer and permitter. That's 1323. 13, Bhagavad Gita. 23 Бхагавад-гита о том, что святая душа находится в теле каждого живого существа. Она является тем, кто надзирает за всем, все видит и дозволяет. 1323, nice meditation. Another one is in the
Bhagavad-gita. Бхагавад-гита. Another one, very nice one, I try to meditate on is nice pastime of Krishna. Еще стараюсь медитировать на хорошую игру Кришны. When Krishna left Vrindavan, he went to Mathura. Когда Кришна покинул Вриндаван и отправился в Мадхуру. And when he went to Mathura, he met different personalities. И когда он отправился, приехал в Мадхуру, он встретил различных личностей. And one of them was this Sudama, the garland maker. И один из них был Судама, который делал гирлянды. And this Sudama was such a great devotee И этот Судама был великим преданным. that Krishna told him, I'll give you any benediction you want, just ask. И Кришна сказал ему: я дам тебе любое благословение, только попроси. So he said, Sopi vravre chalam bhaktin tasmane bhakilamri tad bhaktechu sudodam bhutesu chadayaparam. He prayed for three things. Он помолился Кришне о трех вещах. First, he prayed for devotion to Krishna, Первая вещь, которую он попросил, это преданность Кришне. which is interesting because he already had so much devotion for Krishna that Krishna was overwhelmed and said, I'll give you anything you want. И это интересно, потому что у него по-настоящему уже было столько преданности, что Кришна был поражен этой преданностью и был готов все ему дать. Then he said, please give me compassion Затем он сказал: пожалуйста, дай мне сострадание for all living entities. ко всем живым существам. And then he prayed for friendship. Actually, no, he prayed for friendship with his devotees, then compassion. По-настоящему он вначале попросил о дружбе с вайшнавами, и потом он попросил о сострадании. So I read that and I just thought, well, that covers everything. И я как-то прочитал это и подумал: это описывает вообще все. Because we want devotion for Krishna, Потому что мы хотим преданности Кришне, that's most important. это самое важное. If we have devotion for Krishna, then we have everything. Если у нас есть преданность Кришне, то у нас есть все. Then we're set. Все, уже все хорошо. We want friendship with the devotees. Мы хотим дружить с преданными. If we don't have friendship with the devotees, we're in bad shape. Если мы не можем дружить с преданными, мы в плохой форме. Because we want to go back to Krishna, Потому что мы же хотим вернуться к Кришне, and all of Krishna's devotees are there. а там у него много преданных. So we have to have nice relationships with the devotees here, otherwise we might be a social disturbance in the spiritual world. И вот мы должны постараться здесь научиться дружить с преданными, иначе от нас там будут одни беспокойства, социальные проблемы будут. Our dealings with the devotees here have to be very, very, very nice. Наши отношения с преданными здесь, то, как мы с ними взаимодействуем, должно быть очень и очень хорошим. If we want to go back to the spiritual world. Если, конечно, мы хотим вернуться в духовное небо. Because Krishna, He's watching, He's seeing how we're dealing with devotees. Потому что Кришна, Он уже видит, как мы общаемся с преданными. And then compassion И затем сострадание for the non-devotees. к непреданным. Yeah. Compassion is such a wonderful quality. Сострадание – это великолепное качество. So this covers everything. И этот стих, он описывает все положения философии. Except for the envious. Но за исключением And зависти. Prabhupada said the envious we avoid. Шрила Прабхупада говорил: зависть мы избегаем. Yeah. А не могли бы рассказать немножко о Санкиртане в аэропортах, торговых центрах, то есть как там, какое-то разрешение вы получаете или как-то без него обходитесь вообще? Can you tell about distributing in malls and airports? Do you have some permission to go there, or you just do it Yeah. as it is? We just do it. Мы просто занимаемся этим. We used to have permission in the airports. Still, there's 2 airports in America we can distribute.
У нас раньше были разрешения в аэропортах распространения, до сих пор есть два аэропорта, в которых мы можем это делать. But still, as I travel around, I always distribute books in the airports. Но я вот путешествую везде и все равно распространяю книги во всех аэропортах. Just before I came here, I was distributing books in the New Delhi airport. До того, как я приехал сюда, я распространял книги в аэропорту в Нью-Дели. And one of the Bhagavad Gitas. There were Bhagavad Gita. Бхагавад-гиты распространял. And one of the men I distributed a book to, he said, "This is amazing. You're from California, and you're distributing this Bhagavad Gita to me. This is like amazing. I should be doing this to you." И один человек сказал, это удивительно. Ты из Калифорнии распространяешь мне Бхагавад-гиту. Это я должен тебе Бхагавад-гиту распространять. So, the airport book distribution, I did that for 14 years. Я уже 14 лет распространяю в аэропортах. Pretty amazing. Это удивительный опыт. Do you meet some troubles with administration? No, we had permission. It was legal. Now we can't, except for 2 airports. No. You distribute everywhere now. Do you have some problems? No. We distribute mostly in America. We distribute at universities. Нет, нету проблем. Сейчас вот мы в Америке распространяем в основном в университетах. And in America, it's the only country in the world where we have freedom of speech, freedom of religion, at all public places. И Америка единственная страна, в которой у нас есть свобода слова и свобода религии во всех общественных местах. So, practically all the universities, we can set up a table, we can walk around, no problem. И фактически во всех университетах мы можем поставить столик, можем гулять вокруг, никаких проблем. Really good. Очень хорошо. And malls too? Malls, no, they're private. Нет, там нельзя, в торговых центрах, они частные заведения. But we still go around. Но мы все равно вокруг прогуливаемся. You have to sneak around. Итак, прошмыгиваем. Yeah. А не могли бы рассказать, случались ли у вас какие-то экстремальные ситуации на Санкиртане? Ну там люди если драться или что-то наподобие, и как обычно из таких ситуаций выходить? So, did it happen with you some extraordinary situation on Sankirtan? For example, people start fighting with you, and if you had such experience, how you dealt with it? Yeah. One time a guy came and he punched me. Однажды человек подошел и как треснул мне. Big guy. Более здоровенный парень. And I just kind of backed off. Get away from me. You know? Я просто отошел назад и говорю, отойди от меня. Just some crazy guy. Какой-то сумасшедший. You got to deal with crazy people sometimes. Бывает, случается, с сумасшедшими приходится иметь дело. That's about it. Ну, что бывает. I got pushed one time. Один раз меня толкнули. Mercy. Милость. Yeah. Кришна, спасибо за лекцию. Такой вопрос, как сохранять вдохновение для занятий санкиртанами? Обычно советуют книги читать много раз, но не всегда это помогает. Как это делать? How to be always fired up to distribute books? Often we are told to read books before Sankirtan, but sometimes it doesn't help. As much as possible, take rest early. Когда это возможно, ложитесь спать рано. Get up early. И вставайте рано. And read. И читайте.
Go to the whole morning program, but read at least an hour before you go out. That'll keep you very inspired. У нас есть, конечно, вся утренняя программа, но читайте хотя бы час в день. Это поможет нам всегда быть вдохновленными. Спасибо большое. Я хотела бы спросить, как правильно на Санкиртане вести себя, если встречаются люди, которые книги не берут, но общаются, спорят, задают вопросы, такой длительный разговор. Я просто слышала, что Шрила Прабхупада говорил, что мы должны сражаться с майбади, с одной стороны, а с другой стороны, что он говорил, что значит твоя 3-минутная проповедь, если человек не взял книгу. Скажите, пожалуйста, каким образом правильно себя вести? How to deal with people who doesn't take a book, Sankirtan, but they want to speak with you. You waste on it many times. Srila Prabhupada told that we should fight with Mayavadis and so-called philosophers, but also he said that what can do your 3-minute preaching, it's better if he takes a book. Yeah, people showing that they're not interested in taking a book. Да, если человек показывает, что он не заинтересован в книге, better not waste time. Лучше не тратить время. Sometimes people just want to talk. Иногда люди хорошие, иногда просто хотят поговорить. Especially men like to talk to young girls. Особенно мужчины любят с молодыми девушками поговорить. So better not waste time. Поэтому лучше не тратить время. Unless they're showing sincere interest. Если, конечно, он не выказывает истинного интереса. But usually, Sankirtan devotees can figure out whether people are wasting time or actually interested. Но обычно преданный Санкиртана, он может легко сказать, тратит ли человек его время или он действительно заинтересован. Okay. Spasiba. Oh, we have one more. Еще один вопрос. Спасибо большое. Хотел спросить, как вот сконцентрироваться на Санкиртане, потому что не всегда получается. Вот, когда получается настроиться, прям так активно подходить ко всему, да, иногда получается, что он где-то блуждает, и что-то все время отвлекает, вот, и не получается сконцентрироваться, погрузиться в этот процесс. Да. И второй вопрос, можно, насколько важны вот техники, мантры вообще, насколько они влияют, какие вы мантры используете? 3 вопроса получилось. So he asked 3 questions. First was how to always keep concentration on distribution, because very often mind flows away, you cannot concentrate, you cannot go deep in that process. Good sadhana. Хорошая садхана. 2. Second question, how are important mantras that we use in Sankirtan? Mantras. Mantras, yeah. Some phrases. Yeah. Well, by reading Prabhupada's books, then you should, when you're reading Prabhupada's books, you should be thinking, well, maybe I could use this on book distribution. Но когда вы читаете книги Шрилы Прабхупады, вы должны читать и думать, о, вот эту штуку можно использовать на Санкиртане. There's many things we could use on book distribution that are in Prabhupada's books. Есть много вещей, которые можно использовать на Санкиртане, которые написаны в книге Шрилы Прабхупады. And 3? Can you give example of mantras that you use on Sankirtan? Well, I tell them it gives inner happiness. Я говорю людям, что это может вам дать внутреннее счастье, higher consciousness. Высокое сознание. I ask them, are you interested in learning about other cultures? Я их спрашиваю, заинтересованы ли вы что-то узнать о других культурах? It's a nice one, because practically everybody's interested in learning about other cultures. Это, кстати, хорошая мантра, потому что многие люди они хотят что-то узнать о других культурах. Especially in ancient culture. Особенно о древних культурах. And sometimes they give the story of the cage, the bird in the cage. Например, я сейчас рассказываю историю о
птицы в клетке. So many different things you can use. Много есть вещей, которые вы можете использовать. Yeah, everybody has their. It's like there was one instance where Sankirtan leader was going to told Prabhupada that we're going to teach them the techniques of book distribution, the Sankirtan devotees, and Prabhupada said no. Однажды один преданный сказал, старший преданный, один из руководителей Санкиртана сказал, что мы обучим преданных техникам распространения книг. И Прабхупада сказал, не. Prabhupada said, just teach them to be sincere. Прабхупада сказал, просто научите их быть искренними. And their particular way of distributing books will come out. И их внутренний, как бы, их личный внутренний способ распространения книг, он проявится. Not that everybody goes out and says the same thing. Не может быть такого, что все выходят и говорят одни и те же вещи. Prabhupada said we all have our own genius. Прабхупада говорил, в каждом из нас живет свой гений. On how to distribute. По поводу того, свой гений, который умеет распространять книги. But it should always be in a very nice way. Но это всегда должно быть в очень приятном виде. What's the golden rule? Какое золотое правило распространения книг? Everyone should be satisfied. Everybody walk away with a good impression. Все должны выходить с хорошим впечатлением. Whether they take a book or not. Неважно, взяли они книгу или нет. Everybody should walk away with a smile. Все должны выходить с улыбкой. Okay? Shri Gauri Nitai ki jai. Srila Prabhupada ki jai.